Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yɛde asedama Awurade sɛ ne nso ɔde ama yɛn na yɛda so te ase sakra te asefoɔ. Ɛno nso so bra so sɛ yɛkyɛ Awurade asɛm. Na yɛbɔ Awurade mpa yɛ ma yɛ man. Ɛfiri sɛ watwerɛ sɛ mommɔ mpa yɛ ma ɔman no na sɛ ɔman no di yie a ɛna mo nso mo bɛdi yie. Ɛno nso so mede Awurade asɛm a aba me nkyɛn ɛbrɛ ɔman Ghana ne wiase nyinaa. Yɛmmɔ mpa yie. O proposi prempe o tu proposi o kumo tu pre nyankropon ye da wase. Ahemfo adwa so tufo tenafo eye yenkan. Atu hina se hene. Atu amaya timman asidankan. Ma omanto nsemi ase no wasema ode aso ama wiase. Ene oman Ghana ma ohu se wo nyankopon wo ho na sese edi wo ho few. Me da wase kasafa me ma omanto nsemi ase ma me nyansa nim dia. Ebetima kire wasem a wodi ama me ama oman asiye wo Yesu Kristo dimu. Amen. Sabre ebra so se yeche Awurade asem. Enasem a mede ma wo no ene se the spiritual state of Ghana. Tiniepa. The spiritual state of Ghana and prophecies on special prosecutor and Adwasafo and Vodafone company. Se Omai Ghana, you woman quite say you mu Awurade. Na nipa nyina fa ne se Krisosum no atradifoɔ ne asɔfoɔ atrofoɔ kyerɛkyerɛ ne ade enti ene yɛtutu Krisosum ase you mu Awurade bio. Hallelujah. Ɛno nti ɛna sabre no Awurade ama ne sekan ayɛ nam na no ayɛ nam ɛwɔ yasum ne yani ya ɔkasama yɛde kyerɛ ɔman ne mpanyimfoɔ ɛne ewiase nyinaa ne ɔmanfo no. Etene yɛhwɛ Ghana honhom mu no ne gyina bre. Na afei adiye bi afifa mpanyimfoɔ bi so ho no ɛkɔ awie no mede bɛto dwa. New special prosecutor yɛyi no ɛna adwumaku a wɔfrɛ no Vodafone adeɛ bi ɛwɔ animu a ɛnso bɛba. Na afei Adwasafo ɛnso ɛmsɛ ɛnura yɛmfira sɔre ba ɛno ho nsɛm bi ɛba ɛbɔ so na yɛde nyinaa ɛbɛtu edwa. Tie ɔman biara a yɛfrɛ no Onyankopɔn man no Onyankopɔn atimu ampa a ɔwɔ ade a ɔpɛ ɛwɔ ɔman no mu ɛna ɔwɔ ade a wɔmpɛ ɛwɔ ɔman no mu. Muntie ne bio. Ɔman biara a yɛfrɛ no sɛ yɛ Onyankopɔn man no Onyankopɔn wɔ ade a ɔpɛ ɛwɔ ɔman no mu ɛna ɔwɔ ade a ɔmpɛ yɛ a yɛyɛ a ida sɛ ɔbɛsɛ wɔ ɔman no ɛwɔ asotwe mu anase obefiri ɔman no mu. Muntie ho yie pa. Ɔman bi ɛbɔ Awurade din nokrem yɛbɔ Yahweh din yɛbɔ Onyankopɔn din no sɛ yɛyɛ deɛ Onyankopɔn ɛmpɛ a ɛyɛ nneɛma mienu sɛ ɔbɛsɛ ɔman no tie nie o sɛ ɔbɛsɛ ɔman no anase ɔbɛtwe ɔmanfo na so na wasa afa ne man bio. Nneɛma mienu. The spiritual state of Ghana. Asofo amohwe mi nyinaa Yankopɔn hyira mu. Minim sɛ mu bebre a free series a yɛbɔ mpa yɛba me de to dwa mu bebre afa atom so amoso mo boa mpa ibo mu. Wɔn a yɛsa na Awurade hyira mu fi sɛ assignment na yɛyɛ. The assignment Jeremiah chapter 29:7 say mu a yɛyi mu sa awɛmfo yɛ asofo no sɛ mokɔ ɔman bi mu a mommɔ mpa yɛ ma ɔman no na sɛ ɔman no di yie a ɛna mo nso bɛdi yie. Enti ɛyɛ asɛdeɛ sɛ biribi titi egya bi titi wɔ honhom mu wiase sunsun fam ɛde fa ɔman no ho a affect ɔman no ma ne pie physical ɛba ɔmanfo no so a ɛsɛ sɛ itimi tu ho anamɔn ne ɛkɔ Awurade anim. Na adeɛ biara nso a ansi wɔ honhom mu no entumi nsi wɔ honam fam. Muntie ne yie. Enti sɛ ɔman wɔ hɔ na biribi bi bɛba so a hallelujah. Sɛ ɔman ɛwɔ hɔ na sɛ biribi bɛsi ɔman no mu a ɛyɛ biribi a esi wɔ honhom mu ansa na ebesi honam ani. Wɔn sɛ me a mete ha yi ɛne wo a wo hɔ yi sɛ ya wo maame ne wo papa ana ama wo papa ho nsu ankɔ maame ho ama na nsuo na nika ankɔ a ankɔfa process no mu a anka wo amma physical being no mu ama yɛ nipa. Enti ɔman bia wɔ hɔ a sɛ biribi bɛsi ɔman no mu a esi wɔ honhom mu ansa na convert aba honam fam. Enti
if something want to occur in any nation, the thing has to be occurred spiritual, in the spiritual realm, or it takes place in the spiritual realm before it appear in the physical realm. Eno na ya na yehunu a Awurade suma yen me be kasa for ɔman no a obi a wonte Awurade ase na odidi atem e de atia se Awurade asuma se be kasa na se na eba na odidi atem na ade no so asi. Enti ɔman Ghana huhu famu no ɔman no fi aka ɔman Ghana. Mame nkyere wade bi ɔman biara yɛbɔ Awurade den no se Awurade wɔ mu a wode na chi wade ka no a ade a wobɛyɛ ɔman no mu Awurade mpɛ no se wansɛe ɔman no a ɔtwe ɔmanfo na so sɛ de yɛni bɛba no so yɛsakra na afei wayi yɛn afrim. Ade baako a asɛ ɔman Ghana paa ɛyɛ mogyahwieguo yi a aka asase no. Muntie ne bio. The spiritual state of Ghana say mogya ayi ntoantoa aka ɔman Ghana asase. Na ɔman biara yɛpɛ Awurade bufu na yɛpɛ Awurade firi mu no wɔn de mogyahwieguo ɛna sɛ ɔman no. Sɛ kunkum mogyahwieguo kɔ so wɔ ɔman no mu a ɛkɔ soro ɛma Awurade bufu ɔman no. Ɛno nti na honhom fa mu no ebia yɛwɔ amanyofoɔ bi anasɛ group of people bi ɛpɛ sɛ ɔmo defeat bi a sitting president anaye kronso a wɔn pɛ so defeat wɔ hene bi a wɔn hyɛ ase ka innocent blood gu asase no so. But so doing no na ɛde mmeroyɛ spiritual weakness ɛbra asase no. Muntie ne yie paa. Ɔman Ghana adeɛ baako a yɛhohom fam yɛgyina brɛ no ahwan no ɛyɛ mogyahwiegu a aka ɔman Ghana ɛne mogyahwiegu a egu so ɛka ɔman Ghana innocent blood a wɔn ɛhyɛ. Adeɛ bɛkyi bon siasi akum we da. Adeɛ bɛkyi siasi akum ɔpemfo yɛyi ne ba no da ne nkyɛn yɛtwitwa ɔpemfo na se ne nofo wɔn de kɔ. Adeɛ bɛkyi bon siasi armed robbers akɔ shoot obi a ɔtɔn na adeɛ mogyahwiegu ɔman num toto. Sɛ kɔba saa ɛyɛ awura ɔman ne bɛyɛ akyiwadeɛ ma Awurade na odidue ɛna brɛ ɔman no. For Bible Habakkuk chapter 2 ɛna bi bɛyi ahitasɛm akyerɛ mu na mahunu the state of Ghana ɛne deɛ nti a Ghana bibia ayɛ disengage a makwanya yɛka kyerɛ ɔmampanin no ɛne ɔman no kandifo a wɔn mfi. For Bible Habakkuk chapter 2 verse 12 to 13. Tie. Mekai free twi no. Onue de wɔkyekyere kro mogyam na ɔto aban abusudiem. Moteye. Hwɛ emfirasafo Awurade nkyɛn sɛ aman ɛyɛ adwuma brɛ ma ogya na enkrofo ɛbrɛ ɛma adehunu. Aha me bekyerɛ mu yie. Muntie ne bio. Habakkuk chapter 2 verse 12 to 13. Reading from the Tree Bible. Onye deɛ ɔkyekyere kuro mogyam, building a nation with bloodshedding. Maybe kyerɛkyerɛ mpa the state of Ghana. Awurade mmie mu ani menim sɛ asɔfo bebree Awurade nsa wɔ wɔn so no ehunu menka sɛ yɛyɛ bɔ mpae ma ɔman Ghana nti yɛnko na Awurade bi wɔ yɛn nim yɛ ka na ɛbɛba bibam da bi. Ɛyɛ ɔsɔfo bi asɛdeɛ pɛ Jeremiah chapter 29 verse 27 verse 7 no. Ɔsɔfo bi asɛdeɛ sɛ odima ne man yɛ ɔtimu. The ɔman Ghana state sese no Awurade abufuo da ɔman no so. Ne fi aka ɔman na asase enti edidue abrɛ ɔman no. Enti ɔman Ghana sɛ woyɛ adwuma a unhu so. Woyɛ biribi a ɛnyɛ yie. Enema be disengage. Everything will be disengaged. Enti sɛ ɔhwɛ wɔn abira Moses sie a say COVID aba asɛ wiase nyinaa. The economically the fundamentals, all the fundamentals no is being destroyed. Asɛ tie
so moja hwiegu koso wo oman mu a yekunkum nipa oman mu bebre a Awurade sei ode nome ene ka oman no na yebeye adwuma bragu kwa enye yie enti Habakkuk chapter 2 no Habakkuk chapter 2 no verse 12 to 13 no me kira mu de enti aga na obi Yesu na mampanyini ya ade bia yenhu no se o fulfilling the promises kura yenhu no gise watumi asimogya hwiegu ano asem nyame na metwero ye o Awurade asem ne de aba me nkyɛn sɛ memfa mamo na memfa mampanyimfoɔ no na wo Ghana ni nso hunu the state of Ghana spiritually or the spiritual state of Ghana tie ne ye pa enti asem no me de mam me bewi a me de revelations bi efa special prosecutor ni one no de na dwuma besi ene ahweyie se prophecy ba wo fa de okra na ye wom no kra no na bibi start say boboba so e ma ohunu se o ya ka kire o tube hu abefa so atu na one of the importance of revelation no bi no ena adwasafo eni Vodafone company Ghana ho nsem nyina me de beba tie na se say you the spiritual state of Ghana and you hear this say enti oman biara moja hwiego ekoso oman no mu no se eye mempanini na ote akonwa so na e wode ntokwa aba ni pe wuo anase enye ono se obi pese osei oman biara wode moja hwiego wura oman no mu a ekeka moja gu a wo ye mempanini a wo de mempanini na wo bra sen still enye yie se ye adwuma a ye nhunu ye ho ano se ye toto ne ma enye yie muntie maybe confirm ya chiro Habakkuk ye foundation scripture me Habakkuk chapter 2 verse 12 to 13 tie onue de wo chichiri kuro mojam de oto aban abusudiem ye ka se wo chichiri kuro a oman okay verse 13 say hwe emfira safo Awurade enchen se oman eye adwuma ebre ma oja enti so oman bia ho na oja etotototo meamea yesi market we yahye yesi we yahye o se emfira Awurade se be sa so oman bia mu eja etotototo ho a ye hwe moja hwiegu a ekoso oman no mu yie nipa kunkum yie am robbers ashutu we yakunu innocent blood na egu asase ne so ade ba chi nipa bonefo se ya asofo se ya ahemfo se ya sikafuo bi se ya tumfuo bi politicians na epemoja obi nim no ne yakwa kokunkum nipa wabra obi nim ba bi efre ne yakunkum nipa bi ahunhum fam ne mu bi nyankopon ayi akire wo a ehunhum asem wo de ne kokoto enye yie enti moja hwiegu okoso oman mu no tworo ne se ebasa adwuma biara omanfo no ye no enye yie na eja be hyehyehye ye nwuma to won se Ghana eja totototo Ghana opa yensi moja hwiegu na no aban ne nyire no ho na wonsi moja hwiegu nipa bonefo ekeka moja gu no so osi ano a ubon se adwuma be yie se adwuma anye yie na nyame nyankopon asem adi tro hallelujah praise God ena me ye hitasem kire won enti Habakkuk chapter 2 verse 12 to 13 no enti so kase wonue de wo chichiri kro mojam na oto aban abusudiem enti so ye mempanini a moja hwegu okoso wo man no mu a esese otumi sia no se abusudie bi ikoso ebi ni gayism lesbianism homosexuality the same sex marriage a eboboba eno so ye abusudie waka wa ha wo se wo makwan na wo build nation ewo saa abusudie no mu a eno so ye Awurade achiwade enti due na beto oman no so afo yenko verse 13 nchemu du miensa Habakkuk chapter 2 verse 12 to 13 ye kan o say hwe emfiri asafo Awurade nchen se oman eye adwuma ebrema oja na enkrofo ebre adehunu ebrema adehunu enti se wo ye adwuma a esese anka biribi firi mu ba because Bible si yensam fifire ansa ne ensa akoya no na ensa nya adwuma no enidi eje onipa bebre ne wanyade ohwehwe oka kire Adam ebre okoye bone enu ntina asofo a edada ankrofo bagi money perfume ko dware ubenya sika no kwasiafo no na me ka kire mu no eno munya ignorance Christian who is an ignorant enema omunya won if you are not ignorant
those people to me na da say wonya adwuma bia bra baji money perfume or yesofo wa dware wa ben baji money perfume ko dware ubenya sika na oni abusua nka ode be ma won ni nyina ya busudie ni bia ekoso o man num deceiving the people esu ya busudie ni bia na osi ensese nkrofo ya adwuma hunu eti se wo bresa fifire a esese nka eso abama wo die enti na enye yie ena osi yenue oman a ye ka mojagu ehwie mojagu yenue enti president na uti akonwa so a enya wo na wo hwie moja no gu but at the moment you bon se moja hwie gu okoso ye kunkum nipa ye nipa sei enipa ewu eye quick. You should be fast in your doings to stop it. And yes, sir, so we are angel now take a banyan no so cry. Do you know about mine so? No man from Bayer Juma Bregu. The spiritual state of Ghana. O my Ghana say no, whom famuno. If he account mine, and near manina I disengage. And near man is na kwan subio. Na eye mojahwie gu a eka o man ntra enti wosi se kobasa e de due to o man so fi se mojahwie gu okoso o man num enti amro basi bubo ni patu kunkun on basa not a single day organa obi nkum obi amro basi nkum nipa wankum nipa obi akunu yire obi akunu ye besi afi we mu amafolo na de munim December na meka se ma hu se 2021 a nipa akunkunkum mojahwiegu ebekoso na car accident ebebrase even though ebe say normal accident e wo ye kwan so ba car accident ti se di ku nipa 2020 na nkofo pe moja ya ade na ebebrase sesei na embom akunkunkum we yakum ne yire we yakum we na ma hu se ombekum police fo pa meka ne nyina wo Facebook ene YouTube uko YouTube na abonyansa multimedia ubehunu nyina ho last year ene sen mojahwiegu a ekoso o man no mu no e ma urade twe ne ho efiri o man no na ne bufu o man no eno nti na o se wonim se wo kikire o man e wo mojahwiegu mu adue enti brofo say woe to him who builds a city with bloodshed and establishes a town by crime enti se we mampanini na crime doso e wo o man no mu a ana se we are ohene ewo woman mu na se crime urukasem do so woman mu a hwo ne se eja betoto miamia o se nye emfre urade se eja etototo miamia na ye adwuma yenya hwe Habakuk no na se oman no moja sha se hwe egu oman no mu a na saa ne ma no besisie enti wo hwe Ghana so a moja hwe egu no koso saa ewo oman no mu hwe moja gu saa dabi amroba akumobi dabi eden no mampanini no yo ede asisa abusudie na no kwan sede atwo no kase yanchichiri kuro mojahwiegu nam oman a mojahwiegu wo mu no odi due ato oman no so na ye adwuma a enye yie enu tine rade di na hintasem na di isemba na mabeka na asi na yetete ho na yabeka na asi na oman no panfo didi me a na omakoda the spiritual state of Ghana. And some prophecies about special prosecutor Adwasafo and Voda and the Beba later. Enti sekobasa ede ne wose yeyo. Eno nti na Jeremiah chapter 29:7 say, "Mummompa ye mo man no da asofo." Enti se yehunu se ye a na ehya se bompa ye mo man no. Erade mojahwiegu okoso man mu erade kasao, erade kasa na afei oda adiye efa ho adi. No wabeka enti obi ho onye saa adwuma no enti wo na wo ye saa adwuma no awurade aka ho asem no enti wo behunu niema bi ebi be ya di ebi be ya ade no wabeka no ade solution aka ho futuo hu na mfam de sese o mampanyini no yo hu mfam de oso yo elo na wabeka da bia obi abedi watem na da bia na wo na onye prophecy na da no wabeka but onye ho adwuma no wonim se wo ye ho adwuma fi se Yesu se adechie biara wo a wo ye otwa adwuma no ezo ye adwuma. Hallelujah. The spiritual state of Ghana. The spiritual state of Ghana say moja ka oman no atraso. Moja hwiegu akoman no wa fiwe mu pa. Da bia ofa ha yakun obi da ho. We yakun we
we akunwe da bia we moja hwiegu amro basisu kum krofo ena Habakkuk no be Awurade de asem no ba. And then the Holy Spirit told me, go to Habakkuk chapter 2 verse 12 to 13. Because kan no ena o se oman no hya ase wo moja hwiegu mu a onyankopon twe ne ho na odi due to oman no so na afei omagya totototo mmea eti wo hunu se eno aso na esisi oman no moja hwiegu. Enti se oyɛ mempanyin na ɔte akonwa so a na se saa asɛm yi wo sɔfo bi onim Awurade ase na Awurade yi kyerɛ no de ma wo a ɛsɛ wo quick wo yire ho na wo hyɛ ase sɛ ubesia no kwan. Enti honhom fam no ɛwade a ɔbɛyɛ ɛna honam fam no then ubebeefy up security. If you say moja hwiegu kɔ so wɔ ɔman no mu a kyerɛ no sei Awurade si due. Enti na ade yie bi aba a ɛnsɛ sɛ ɔman ne panini didi agro. Enti se biribi da de sɛ yi a deɛ wɔ sɛ yɛyɛ ne sɛn sɛ yɛde ho afutuo bɛma onipa ɔte akonwa so. Yɛnkan Psalm 2 verse 10 to 11. Psalms yɛnkɔ Psalms chapter 2 verse 10 to 11. Enti sɛ de yie ba saa ne yɛbɛka a deɛ na wɔ sɛ ɔpani na ɔte adwa so ɔyɛ tie. Na afei ahemfo munhunu nyansa asase so atemufoɔ muntie afutuo. Moteye muntie afutuo. Enti da bia na biribia bɛda di na me de abeto ɔman no na asi na afia yebesi afi mu na makyerɛ mu sɛ yɛkɔ yɛ mpa ebo mu ɔno yɛfiri yɛkɔ mountain sane mehu sɛ 2021 enipa moja hwiegu ne na polisifoɔ be wunti aban ma wɔn protective gadget no mo na obi ankɔbɔ din ma bɛka obi amfa ho. Yɛwɔ ɔman a yɛmmu nyankopɔn, ɔman a yɛmmu nyankopɔn baako ne Ghana sesei. Ebere bi atwa ma ne respect nyankopɔn yɛsura Awurade unu ade bɔne yɛ wa osura Awurade nti ɔmfa nyɛ wo ɛna ni hɔ bio. Nti yɛ ɔman a yɛmmu nyankopɔn atoradifoɔ hɔ deɛ nanso adeɛ bia yɛwɔ atorofoɔ ne yɛwɔ mu nokwafoɔ ɛna ɔbɛka bibia yɛmfi na asi. Enti Habakkuk bɛka sɛ yɛnkyekire ɔman wɔ mogya hwiegu mu na ɛkɔba saa ɔmanfo no bɛyɛ adwuma brɛ agu kwa na mfiri Awurade sɛ gya totɔtotɔ mmeammea waka ɛna ɛsi nti ɛba saa yɛnyɛ dɛn na ɔsɛ sɛ ɛba saa afei yɛyi biribi kyerɛ mu a momfa ho afutuo nkɔma ɔmanpanini no. Enti tie Psalms chapter 2 verse 10 to 12 no say na afei ahemfo munhunu nyansa asase so atemufoɔ muntie afutuo monsom Awurade osuro mu na munni ahurusie ahopopuo mu momfa ne die mapa ema no na ne bu amfu wote na ne bu amfu na mo anyira okwan mu. Enti mampaniri ya beto aba no yɛde Awurade asɛm papa bi amati oye the battle is the Lord's. Si eto wie na fe Awurade ne ba na wuntie a ɔse wo bayira okwan. Enti no ɔse ahemfo means wɔn mo edi ɔman so. Ɔse ahemfo muntie afutuo na momfa ne di ma mapama Awurade afutuo no na ne bu amfu mu na mo anyira ɛwɔ okwan mu na ɔka kakra na ne bu na aka kakra ne bu amfu mu. Wotiye enti obi betimi afa Awurade de anya akonwa, obi betimi afa Awurade de anya sika, obi betimi afa Awurade de abɛyɛ ɔdefoɔ paa, obi betimi afa Awurade de anya awarepa. Sɛ wantie afutu efiri Awurade hɔ bio a afa Awurade so ɔma ne yira ɔkwan. Enti bo nsɛ sɛ woyɛ ɔhen a wama mu okɔkama afa wuntie afutuo ɛne adiyi akɛse ba na esisi na wuntie a Awurade so ɔbɛma wani suade hu na yira ɔkwan. Wotiye Oba yira eokwem na obesel, you will be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. The spiritual state of Ghana. I just say Ghana mempeni otie adi ya kese adi ba no ye bribi ansa na oman no mu adwo. Sa de kro no wanye ositi antia ti na Awurade da so yi adi yere saa ma me de bre no no. So wanya suti antie tworo yi de ade na maka no a efi se Awurade a kyerɛ de ɛkɔ so a ɛwɔ sɛ woyɔ nti ade na wote hɔ
ada na otio na eye na sede obi obeka say na we de da bia mo kanu mu mfia mu nyaye we've been mandated. Every true man of God, you have been mandated to pray, to seek for the goodness of your nation. Enti enka ya jayo enti me hwe honhum ba bi oman ni gina no a na wo ye mempanyin so a ana wo ye ohima kuro bi ana mempanyin ma oman bi a honhum famu no safo no kura wo honam fam safo no kura wo ekura wo enti wo na wo se obo oman no ho ban honhum mu ene honam mu ti ekoba sese wantumi anya mienu yi a ana wo ye honam ko agya honhum a oman no wani begu ase fi se ye de wahini koman na no ti na fro ohene aba big for kan ahini enti se wanhunu saa ne man no wanwo a obua efi se forces bebre ne ba oman mu so ye mempanini a many spiritual forces will come tio forces bebre ne beba se forces no ba ebe sei woman no to ye mempanini na o te akonwa so na wanhunu ne ma ekoso no a na wansom honhum mu ansom hunam na so hunam ko a wo boa ebetumi wo ade bia esi ene no twona ka ho asem dada ote twona ka dada okenkan Ecclesiastes a o se bibia mu hunu ne na ba twam na esan aba na bibiara nya de foforo e wo owie yase etina se Awurade de ade ye bi base ya meka esese nkampanyifo ni tie ne wono yo MPP aban ye ote akonwa so we no na so aye den wo honhum chen aban bia sesei na se wo mo antie de mekan da bia me beka na asi no ensem yi ene wo a wo hyase tie bia maybe you just joined so wo hyase acha verses na me Bible verses na me de maamu no e de fa de esisi no no watia obehu se se solution wo e wade e wo se wo mampanyin no yo anamo bia wo so tu fa ne man no ho je o manfo no ene honhum honam musu anamo wo so wutiu se wo ye no honam nko a wati fi so onipa biara wo ye honhum ne honam oman biara nso eye honhum ne honam edi se wo te akonwa so na se tumi bi betimi konkon wo man ne so etia wo a wo na wo te akonwa no so a so otimi wia wo a wase wo man no eti na Habakuk no se munue se mo chichire oman ewo mojahwie gu mu a enti itime bi wo ye omanpanyinya wo na wo hwie mojagu bare nipa binum disi ade se bekunkum nipa de ahye wo a na mojahwie gu okwa asase ne so a afi wo so wo de jabetoto miamia ti won se je tototo ye miamia nyina se o Bible num se mojahwie gu okoso wo man no mu a odija ebe se ye nsa no adwuma. It is written in the Bible. Enti se wo enu ti na ebre biara se metichi na obi bedi atamu a na no ho ye mesere fi se Awurade asoma ya mo man no teaching no a ede ma wo to buti a wo beti ase yi na wa contribute am ya je o man na si wo. The spiritual state of Ghana. What ye? It was say basa ahemfunu ntie ye futuo ye papa afutupa de ma wo. Na so aban yo tie akonwa zo yi. Honhom fam obuada omfi. Kura. Asode ye susu se ye honam betumi. But trona ka che me se ohene na ntie afutuo no a Psalms kan Psalms ya chapter 2 verse 10 to 12 no so when tie afutuo no be ma na yira wo ne kwan etubon se wo good policies wo de ma wo man enso honhom fam Awurade be ma na yira tinipa nhunu fi se mojahwie go koso wo man num enye wo na wo yompo saa nro basi kunkum nipa den na sese leader oyo ye kunkum nipa we sori a wo behwe ne yakum na no opemfo ye yakum na yi ne ba de na to ne nkyɛn de na to ka kwan ho hwɛ saa ne mai enti wo se ekoba saa wonyankopɔn bu afu o man no the foundation scripture fire no the enti me repeat na foundation scripture tina me repeat in Habakkuk chapter 2 verse 12 to 13 no wo se sa wo chichire o man wo mojahwie guo mu ene abusudie mu a ene ekoda sori abusudie asa beka mojahwie guo no ho a eye LGBTQ wahe LGBTQ+. Eno so ye busudie nti eno so abeka ho. Etu o se ekobasa ye enye mfire Awurade se yensa no adwumagya tutom. Na mfire Awurade se ye bre oni oman man bregu according to Habakkuk.
na mogyahwiegu kɔ so wɔ man no mu a yɛnnue ampa mogyahwiegu kɔ so da bɛn na Robert nkum nipa ɛgye mampanyini da na ɔda ɛkyɛ sɛ Awurade abufuo na sɔre ɛsɛ sɛ ɔyɛ hu biribi si kwan yɛnim sɛ untumi you cannot end, you can't bring endless to criminality. But who say mogyahwiegu kɔ so man mu na wonim Awurade asɛm a ɛyɛ easy kra. What do you have to do ne sɛ ubesia no fi sɛ Bible sɛ mogyahwiegu kɔ so wɔ man no mu pɛ Awurade de ɔhaw bɛba ɔman no so. Anyame na metwerɛ yi o. Na ɔde due way onto that nation. Eti ade akyi a enipa bɔnefoɔ bi ɛpɛ wɔn ho anya. Ekokum nipa na mmeranteɛ bɛgu social media. Na anu mehu video bi wɔn se yɛn deɛ wontumi nkuni wontumi nnum mogya wontumi ne yɛn nante o. Mmeranteɛ 14 years 15 years deɛ ne wanyini wɔ mu yɛ 22. Na wohɛ cars kura wɔn na wɔn ti social media ɛwɔ Ashanti region baabi sɛ baabi a ni odibia so sɛ would ahade won't yɛn deɛ wonnim mogya no mu a wontumi ɛnyɛ sika ne yɛn nante o na abante o na ade bɛkye yakum nipa ade bɛkye yakum nipa na ɛda ha tworo ne sɛ ɛkɔ so sɛ na wogusu yɛ ɔmanpanyin kyekyere ɔman no a ɔde due ɛto so na ɔbɛma yɛ tuufo so no wanti a Samson so sɛ ɔbɛma wayera ɛwɔ amamuo no kwan mu enti wo good policies pa nanso so wobɔ sɛ na wayera kwan fi sɛ ade pakora na esi wani so apɛ sɛ ɔyɛ Awurade sɛ ɔbɛma na wayera wɔ ho wo yɛ nso yɛ nhunu ti wɔn sɛ there's nothing new under the sun. This book is the book of all books. The Bible is the book of all books. Ya rejectia, ya ira. Pensemo a esisi o man mu. E Bible num dada. Enso binom say, na Bible asofo atrofo adoso, na otrofo no hu na behu no. Wote? Mo hwe se de yesi kwan bompa ye de mo man Ghana obi ansoma ayen. Ade ye na beba, revelation bi na beba me de betu bia. Wo mo entie nche ye ba ya wadi atem. O realize say o papa o correct answer wa be pachew. Atem a ye agie nyina, emfiri ahode ntumi mu. Enti o man no hye video no. Eti se mampanin ansori. Ansi mogyahwiegu ano kwan a o se yensa no adwuma nyina egya behye no. Ti asem ni ye pa. Yensa no adwuma nyina egya behye no. Enti o se obemu ayira so okwantu wobeye ade bi e papa se mempanyin nipa hunu gise wosi mogyahwiegu na no na wopata asase no se mempanyin tie masem no ko betia efise de me hunu nyina anya na ne hunu ye 28th of November ena ne ma ebesi e wabatuom ne ye to abawi ade besi 2021 fa politicians on because radical say won no man ne hye wonsa enti won de won ho adi ye no ba se de be yo monkoyira o man no to obi obeka se na ada na da bia urade de adi ye ba fa ahemfo ne politician ya yes omu ne kro man no omu hye mrabone a ubedi so ti ye ho na urade ani wo ti no se ohene ne ntia futuo na ohene na koma da onu urade nsem enti ebeto ba mekai se abato omu to ebekosi na mu wie a ewo ade bia oso ne the whole nation mu yo wo wie a afai omanfo no eho badwe wo manfi yesi afini mu na ahyase afai mu ye den no na MPs ministers ni bia me ka no mo wo ho efra mo papa asem na aka no na eba mu we de na eba mu na woti wo afri me so tworo ne sei se ye hunu ne ya meka obebisa afri ye ho na Awurade de asem bi suma yen a ye meka ma yen kinkan ewo yenko Ezekiel chapter 3 verse 17 die enti na mada bia sese ye ka Oman Ghana, the state of Oman Ghana is no. Enye papa. Mogyahwiegu ekoso oman no munti no. Fia ka oman no. Na sese mempanyin ona yesafoa e de ma oman no. Because hunhun fa hunam fam. Ohene wo kuro mu a ona yesafoa. Ti mempanyin bia wo so ye mempanyin a wo na yesafoa ma oman no. Enti wo se utumi nya tumi a yesafoa. Wo kan Isaiah 22 verse 20 was me David fie yesafoa maguna mati obi ntumo bi mie. Ti so ye mempanyin na so oman nsafo afiri wonsam a bibia disengage na asofo eben wo anhunu ankyerɛkyerɛw ahintasem a mede mayi a wo bɛboro so saa emfa enso na wo ya adepa enti esese da biara no se bibi da dia esese mebeka
Yɛhwɛ Ezekiel chapter 3 verse 17. Ezekiel chapter 3 verse 17. Obi o wa won ti ase na o papa na o ka no mu mfie agya obi so ba obedi atem na okọ me suma no menim suma no ene ho instructions Awurade de amamie ebia wonim onkenka atwero no nti obedi atem no afa no me na okọ me so assignment ya yawe de amame na efiri me so. Ezekiel chapter 3 verse 17. Oni papa me de wo masi Israel fie wemfo entitie manumu asem na bo oman no kokoma me enenye Israel bi Ghana enti onipa biara yewo season bia ne bre biara Awurade appointi obi enti Awurade ka se mayiw masiw se owemfo a na je se wayiw wo bre bim dia ma ade bi ti sa bre mu no hwe suma Awurade dia ma me a obi o follow me from 2019 2018 2020 no e de ba 2021 ya sha ase no obehu se I am on a mission of God. Assignment to be a for my no. Dear neighbor, see Ghana, Radim, and Hunumeka. Just on where Radim Pessimunu, and my whole din row, only Yahweh or Sumami, on Fansum no mere mania mihunu. Now, I dare be a pessimunu, Mammy Humabeka, na see them for you for you. A Radim, I may be counsel a solution kahon. Solution kahon. You are Mampany or my penny for that there be no more name be a neighbor on Sua, a Radimami who can, Binum Dika, Binum Bamia call, chair one the basic church, and Payano, you whom the free mobile. Adada Funibi. And so, on Mampanity, a Kunyasua, or the Assem Papa Biamanian say, Uye, any the battle is the loss. So only will be Kunto Kano Kacho said the battle is the loss. Ne no Krimua, be careful about that person. Fise udi agra Awurade bekwa manipa kro enti na ye ni jesem so say the battle is the loss na mpa so de share nsa but wo wie ye no where do you stand wo a wonkoje aduro wo so a but some people around you no omama wo yina kwan yo enti the battle is the loss no refuse Awurade ede ne suma ima me ma Ghana say o mampanyin no wa kire de me no me nka no elder because ye ni message. They are so sitting down there. And then me took one woman and try me cover. Obi or how I catch you say, and yourself call more direct. You don't know what has transpired behind the scene. Na me so ejagume so, wana do da wada. Me so me den kwaji say me nam radio ko preach. Me ko ha asoro we invite me bre. At the same time me ba na dwo me ho me kakra be esa na dwo bia ahomachi 5 bia watumi da kakra na fe gya san ba se sori ko kasem. Enti Ghana yemam panyina nye bribia asofo akese be ko ne ncha akoye se already nra me ma prophecy bi se ade bi besia ma asofo a wo ye correct ifre Awurade kura wo ne ncha be twetwe wo ho maako se ya anye de mi kan ye ana ne ade every 2020 election no ade bi esi bibia yen kan wo air o man no boa ti na me de ho verses ama wo se revelations na Awurade de ma me no na me de ma mo no ewa agina so otwero no enti se enti na esi ene enti wasi onipa ba ma yiw so wemfo onipa ba me de woma si Israel fie wemfo enti tie manum nsem na bo oman no kokọ wotie enyem na metwe yo enti se ye wo period bia ne onipa bi Awurade be soma no obetima ye ordinary church member obetima ye imam obetima ye osofu bi Awurade asiesie no na sem bia hye no mu wo bi a within sa period no ti sa period wi niam Awurade de soma me na so e ma oman Ghana o ese ma mpanyin sori ya bribi o enye sa every day moja na egu asase no so bibi si o me kan ye free me so according to Jeremiah no Ezekiel no free me so se ma meka no betwema so ma beka free me so mon share video no and then you say me no chere say the spiritual state of Ghana and some prophecies about the newly appointed special prosecutor no Adwasafo and afei voda timiensa the special prosecutor Adwasafo na Vodafone me de on de no be wie won chechire Awurade de ma me se me fama mampani ene Ghana nyina won so ka no se so de asem no ma me menka nkyere o man no panini o ka no hene ene enye o hene yo mampani
no wie so se catch o manfo no nso eni ti na ya na waba Facebook no ma be chechire na mako ye bo ho mpa ye so ansa na maba nti ye bo ho mpa ye nche se ya ye de awie de aka no ye o mampanyin nasem na osofo biara o se Awurade asoma no na Awurade be bibia che no amfa solution anka ho no onye sofo papa eti Awurade da bibia di kire me a me nya solution a me ma da emeka. That is why some politicians high top hierarchies no one on the buy o 2 1 amon no afri won so obi okra ne de buy o buy o si papa maso sade no ho da yesa na me se ne ye minim da ye boy empire na odin pm e na wa ampa de o se ye pe na no ho adane enso o mamu no safo ade no e da so te ho yeti ho yeti was di entini ya ni abre every say NDC ne di o man so an MPP ne di o man so. We don't care as men of God. We care about you, the people of the nation, the people within the country. Mona moye akra Awurade si yenye awenfo mamo ti yen ye wen mampanini ne amanyofo ni nyina because Awurade say owenfo amayiw se wen oman no ye kan wenfo a nwanhwefo sofo enti da bia no ujamia every day ye dia sora hihye so every day a metima kan oman no ho nsem saa de nipa binom nenam nyina metima kan wo de metina TV so the whole day a meka sa afra no pa kosi anwumre fi say asede ne assignment we've been assigned and it has become our responsibility per Jeremiah 29:7. Eti we betima ka say papa na da bia wonya adiye no abeka nkwa na wonya adiye yes she honest me madwuma me ye no wo ye doctor da bia akwa adwuma wo ye teacher da bia akwa adwuma timi sum ye nyankopon frɛ esumafo da bia wo se me ye adwuma me ye nyankopon adwuma te mane yo won se da bia ade bi besia nam de betu bia every day wo jam me nya bia bada bia na esisi. Hallelujah, praise God. It is a mampanyi anyina no anye bribia. He is joking. Say ya trona Awurade esumo de ama me ye dia. Senka de akika nka mamu ana meboa. Kemam. Oman no moja ehwie gumu dodo. Enye mampanyi na ehwie moja guo. Bara oman bia pese ye tro a ehwie moja guo oman no. Ene ye kumo pinfo da last 2 weeks de me rehoi. Na UTV News ye kum pinfo pa ayi ne ba na ye de na to nche na ye twetwa pinfo no fo na oda ka kwan no na ye kum ababa wa ba akoso ye de na to ka kwan ye twa ne ba ye twa every day man panyin ntra sa de we ho because Awurade say due se wo se wo chichire oman no wo mogahwie guo mu a na influence of Awurade say eja toto yensa no adwumam the influence of Awurade say ye adwuma bregu according to Habakkuk chapter 2 verse 12 to 13 no amede me foundation scripture no enti won say de esibia asidada de esi asase so bia asidada enti na nse se wo to tro konkrontwene utie ni ye the spiritual state of Ghana currently the spiritual state of Ghana as it is now, the land has become abomination. The land has become abominable. Innocent blood shed. It is serious. Solution wo jedi otia konwa so no sorry na ordinance ya de bi dane ade bi. Na honam fam nso so ototo ne niema fi se Awurade da bibia dia or the solution mienu na eba. Every messenger of God, when there is a revelation, there are 2 solutions to it: spiritual solution and physical. Eti Awurade da bibia di kire yen se ka kire o mampanyin no se anako ka kire nipa sumasi se okọ kire no a ye honhum direction wo so ye wie no a afa honam mu abrabo bi ese se obọ honam mu obra bi ese se obọ ebi ti se okay Awurade amunye hunu se ne buafu ose oman no mogya kekam anya wo na wukunkum se mampanyin de ba mogya kekam ti ye biribi enti die no onyo ene ye honhum fam ye wie a honam fam onye den e wo se o empower the security agencies je no physical adeo
This is what shows true man of God and who the true man of God is and who has been sent by God. And yes, ye can see who say ni ejaho dabi. Ade bi erade de suma me no the solution can, and no problem is bigger than its solution. In this earth, no problem is bigger than its solution. The solution no ba we yepe ebeba. Now the spiritual state of this nation has become abominable. Enye moja hwiegu no ji mampanyini no de adade ye ka kire no na woyo. Enye saa woboa o ye obi a ebre ho ase fi se ya asomafo so onyankopon ensoma wa woni hweka wo ye tontro wa hunu you become an empty vessel if the Lord has not put anything in your mouth. It is humble. And yes, I bet you my challenge pa chile mampanyi say de ya kan upon you watching ye because the antina make us and say ade bia na awurade bede na de ama be kana masa bode ti say free that say ko say be si o man nti mampanyi nye say won ye na asi because me moka sok me hye ayi hunhunhu nanso so yen kai Mikaya de no 1 Kings 22 no Mikaya ne Zidikaya so anwa boka sok tintintin no ne aso 450 no mu ne kop o mampanyini ne nchen Ahab no makoka o nana bibi ekoso ye hira o ye de nwa kura o no mu akobọ aban di amano nwa ban ko bedi nkunim Mikaya no a Awurade nsa ba no so o saa bre no mo de ne ye anwane amfi no eso ne de ne ko wiewie Ahab emoko wuye ne de ne ba. What is the president doing? The solution is there. The solution is there. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The spiritual state of Ghana. Enyina ye. Jisi ya pipa moja firi omanum. Jisi ya yeden ya pipa moja efiri omanum. Eti the spiritual state of Ghana no amene mo ka ho asem. Ajise mampanyini jina na ye ade bi 3 days. Ye wi a physically so ade a onipa utie ni ye pa. Wo so won ye empower won. Enti osi onipa ba me de wo ma si Israel fiefo so yan ewenfo. Se tie manum sem na fama na bo man no kokko e ma me. Enti won se da bia o se me bokoko na de ema wo hu se ye adwuma ne se ye sora na ye kine kom ye fro mountains ye se ye kwa ya bobia magana na ne ma esi utie ni ye MPP so mbeko primaries de besi nyina maka kire mpanyifo ni bi maka bi so wo mframa mu de beko nyina ni utie ena oman no me wo ma ewum wonso wo ma na wankasa so hu hia ma Awurade enti se Awurade ya ma Awurade amma akandifo no mu a no na nto na mo esefata if there's decision be a wrongful decision it will affect our lives. Enti no so for papa bia wa said say odi ma man said Jeremiah 29:7 e kai okay when papa ma you so wenfo mama me man say mo hwe so di enti na Awurade say oman no se ekokoba se oman no yemfa Awurade asem a obese oman no na moja hwiegu okoso se oman yenko Job chapter 12 verse 23 fa Bible bi yenko Job chapter 12 verse 23 eni oso onyankopon no oma oman do edoso tio oma aman doso na otu ose won onyankopon oma aman doso na ose won otre amaman mu na otu won ko oje asase so aman mu atitire akoma na oma wochini asase so fo a okwan eni hoso wokika sum a ehan eni homu na oman chini se nsabuni wote Job chapter 12 verse 23 to 25 and when we say
deɛ esi Ghana ne bibia no wonder say Awurade ma revelation medically too edwa wɔ 2020 November and December no say ye di bro nya wi ase ye to aba wi ade beba oman ni nti mampanyin onye se nye sei wɔn sɛ nyina ɔtwero no say ntra the spiritual state of Ghana onyankopɔn no sɛ oman otu oman no yi ahemfo firi hɔ no ɔse ɔsɛ oman no so ɔmpɛ a mogya keka Ghana enkofu kunkum nipa dodo sɛ mampanyin ama no ho anwoso sese yi a deɛ ba Ghana no enye o enye papa o and robbers kum innocent souls. They are shedding innocent blood. Adechi ekun we da hwe afu we moja egu asase Ghana so no. Me no nyame nwanwa. Na enti ameka se nyame nwanwa ne se December na me kai December 2020 na mebeka to wo. Se esi afri no mu a se ni na bekonti o mampanyin ma ne man totɔ. Se etu aba ne wi a obenya sei onya wi obenwi ne owini a ɔma ne ma sesi nkoso ɛna esisi o ɛna ɔsi moj ɔman bi a ehwie mogya gumu no due ɛka ɔman na ɔdi gya tutututum onyankopɔn ɔsi gya hyehyɛ bi ba ɔman num ne mfira Awurade sɛ ɔbɛma gya atotɔ ɛnɛmam na emu mogya hwie gu ɛkɔso ɔman num ɛna yɛbɛka ha nso so ɔsi efiri sɛ ɔman dɔɔso na ɔsɛe wɔn ɔtre amaman mu na otu wɔn Job chapter 12 verse 23 to 25. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Na okay yɛhwɛ Proverbs chapter 28 verse 2 na free memfa prophecies ane ɛda hɔ no special prosecutor and prophecy me de bɛma no adwasafo deɛ no ɛnura na meka na ɛnura kata ha me ne ade a na mabrɛ na deɛ ehu bia nso tie yɛbɔ ho mpa yie ansa na yɛabɛto ama wɔn so wɔn deɛ wɔso yɛ na fɛ a link up na yɛso asolve. Proverbs chapter 28 verse 2. Enti ɔman no mogya hwie gu okoso ɛnɛma ɛsɛ ɔman no deɛ ne wɔsɛ ɔsɛ asase mmratoɔ na ɛma ɛso ahemfo dɔɔso na enipa nhunumufoɔ ne nimdifoɔ ɛna ɛma ɔhene ɛkyɛreɛ to yɛ mempanini a wohia nimdifoɔ ne nhunumufoɔ bi a ohu they foresee from afar te sɛ metia biribi ba ɔman Ghana so ama bɛka sɛ ɛnɛ sɛ ne bɛba hwɛ last month say ɛna mebɛka ɛna Awurade prophecies ɔde ma me ana meka no a ɛna bieyɛ ɛna mehu sɛ mampanyina tukɔ ɔbɛba no ɔbɛyɛ sɛ ɔkɔtɔ na ɔbɛkɔtɔ ɛwɔ voter ofiri voter ɔbɛkɔ santehene hɔ na ɔkɔ a jokingly no ɔbɛka bibi wɔ brɛ ɔbɛkɔ ne nkyɛn ɔmudi nkɔmɔ ne ba bɛyɛ case kɛseɛ na sɛ nkurɔfoɔ di ho nkɔmɔ already ama no nsosɔ so ɛma ɔmo bu ya nsosɔ so nyɛ sɛ bɛyɛ case kɛseɛ mo kae a na ano mampanyin kɔ no kɔpagya binom nsa sɛ ɔmo pɛ ɔman adi asɛm a ɔkae sɛ deɛ meka to wɔ 1 month ago no pɛpɛpɛpɛ afei de na generate opponent besom we asom sɛ wakɔpagya binom nsa manka enti twerɛ no se Proverbs chapter 28 verse 2 say asase mmratoɔ na ɛma ɛso ahemfo dɔɔso na enipa nhunumufoɔ ɛne nimdifoɔ na ɛma ɔhene kyɛreɛ enti obiara ɔpɛsɛ na hinnie tintim no ohia nipa nhunumufoɔ biribi ba wɔn bɛhu aka akyerɛw na honam fam nso wɔn a ɛwɔ nimdeɛ enti ɔman ne yɛgyina no mmienu onipa biara ɔyɛ honhom ne honam ɔman biara nso yɛ honhom ne honam because ɔman no nipa ɛwɔ mu na ɛyɛ ɔman enti wofa honam ko animdifoɔ a wati fisi onipa kɔda ne mpa so a otu honhom akwan nti ɔkɔ honhom akwantuo ti na ɔda ya no waso da na spirit na free akɔhyɛ ne soul na de ne nam fisi wiase yɛ honhom ne honam share message no the spiritual state of Ghana na mede ma mu no mekasa bebuom bebree enti wɔn sɛ mekan ha no wɔn sɛ asase so mmrato na ma so ahemfo dɔɔso deɛ kyerɛ ne sɛ ɔman no mogya hwie gu okoso na Awurade si ne bufu Awurade si ne bufu a ɔsi yiyi ahemfo bebree na ɛde ministers ɛti wɔn sɛ yiyi ministers bebree de adwuma hyɛ wɔn sɛ wɔn sɛ wɔ Bible mu wɔsi sɛ mmrato no dɔɔso a wɔsi when a country is rebellious it has many rulers
What ye? Et you both say, so mine no Maranya Juma, Ubia friend who saw your henny. Ubia your pay, Ubet in a camp or your henny, Ubet in a camp or your henny. And you will see, when a country is rebellious, it has many rulers, but a man of understanding and knowledge maintain order. What ye? And you won't say prophecy be a radimame de buy it, and son and know how he took Ghana in won't say never biblical root. And so, my penny won't fee. Me bomb pain for being mabaso. Some of them pain for a word the brena you who say, and Kawon Swabwa, and it was Adiaka also no yon, oyo. Nanya Hunamunko. The Biami Quaba, we took one, where? So many Jaguya Swa, yet a bar more mono. And it was Sumana Radia Sumaya bomb when Chan Uncle Mufa Niagro. After one near my to Janina. Yan uncle for Bamusu, Papa in some more can nation's prophet. Tamsi Debbie. Yan hear me. Mranim running here, Moses, your friend Moses, so you more bay and okay candy to know me, was in a would you be my real or chain Moses, is Moses, your friend Moses, your friend prophet. Peter, a can Peter. Yes, you know, as I can use Christo. And Timbranim running Archbishop Bruan, Meritos, and King Nipa, and Sayare, anointing Nesayare. And anointing doesn't care, anointing doesn't matter. As to whether you are putting on coat, cassock, or whatever. No. Anointing lives in the person who has been sent by God. And your mind and your mammy did to you, so, Mampanian Tia me, my media, a radibe me a free. If you saw Sumamina Mecan, or how, ya me, no so baby Samia. The spiritual state of Ghana. And yes, I'm paying from baby beer, Hunam from, oh, yeah, dear Kain, by a king can Samson, or so by ye, is obey more without quaimu, and to obey every beer we nippon hunda. Josa, a radius some ways as you're talking, and some womb, share video. And to say, I'm sorry, or my no we are joking. Maybe we are made your foundation scripture and Samba view. Habakkuk no. Now, over and someone make a year. Yeah. And your minor could do by Bissa for you. Yet, your radia semuntino. And your how bray. Into the spiritual state of Ghana and say, the Bemo say radia free moon be say, after in Koda moon paying for you, and Kola champagne for so. To your minor team no correct me deep paying for them. Say, ya nye niyama bi anane da niyama no a enya asem ketua na ekoso no hwe Isaiah chapter 3 verse 12 going to Isaiah chapter 3 verse 12 to 15 Isaiah reading from the Tree Bible. Me mind there emofra na ehye won so na emma edi won so oh me mind wakwankyerefo aye enadaafo na wɔsɛe wakwantimpɔn wote ye wakwankyerɛfo ayɛ naadaafo no sɛ wakwantimpɔn wakyerɛkyerɛfo ayɛ naadaafo na wakwankyerɛfo ayɛ naadaafo no sɛ wakwantimpɔn na anu wɔn sɛ yɛte hanom Habakuk deɛ no na asa aba ha no Habakuk sɛ sɛ ɔman no mogya hwie gu mu a wokyekyere ɔman no Awurade de due to so tie kunkum nipa na afei nso so wosa kyekyere ɔman no wɔ abusudie mu a Awurade sɛ ɔmanfo no nsa no adwuma abusudie no bi ne gayism, lesbianism. Saade no ebobɔ ba no. Wɔn sɛ wɔse wakwankyerɛfoɔ no ɛyɛ naadaafoɔ na wɔsɛe wakwantimpɔn no. What is akwantimpɔn? The righteous path. Now no wɔn sɛ lawyers na asɔre. Wɔn a Kyerɛdeɛ University na asɔre. Sɛ saa lesbianism, gayism no yɛnye ntum. Nti wɔn sɛ wɔse akwankyerɛfoɔ no ɛsɛe yatimpɔn. Nti yɛnyɛ Ghana yɛtie yatimpɔn sɛ ɛyɛ akyiwade sɛ onipa ne aboa bɛda. Ɛyɛ akyiwade sɛ barima ne barima bɛda. Ɛyɛ akyiwade sɛ ɔbaa ne ɔbaa ɛbɛyɛ wɔn ho sɛ wɔn mo da. Wɔn mo have affair. Wɔse yakwantimpɔn no akyerɛkyerɛfoɔ a yɛgye wɔn di bɛdane no. Ampa wɔn sɛ na University of Ghana foɔ lectures na asɔre sɛ yɛnyi gayism, lesbianism, yɛmɔ freedom. To wɔn sɛ wɔ Bible mu. Ɛdeɛn bi o na nkyɛ sɛ Awurade asoma me ama nana Akufo-Addo ne mampanyin dada Mahama sɛ wɔn mu nti asɛm a ɛde ma wɔn no ɔmbɛma ɔman na yɛyie.
de me ka to nyina nya na wotro yi mu enne won sampa university lecturers no na afai lawyers ya yesusu se won agidin no won so won na asori da nipa sei akwantempon no ampa enti wo se wakwanche ye kan free Isaiah chapter 12 chapter 3 rather Isaiah chapter 3 verse 12 to 15 na me kan me sense su bio me mind de mmofra na ehye won so na ma ene di won so awo me mind wakwankyerefo ye na adafo na wosɛe wakwantempɔn no awurade asɔre redi asɛm na wabegyina hɔ rebu aman atɛn awurade reba abebu ne man mpanyimfoɔ ɛne nasafo hene atɛn ɛfiri sɛ mo ɛna modi mo bobe turo no ɛmɔborohunu asadeɛ ɛwɔ mo afiem na gye sɛ woyɛ manyoni na nso wodi oman ni sika osimoburu hu asade wo fie ti obedi asem nti moburu hu asade wo mu fie na mu na mudi bobetro nse oman ni yedie mu na mudie verse 15 muhunu de ntia mo picture me man muhunu de ntia mo picture me man na modwire moborofo anim awurade asafro awurade nyankopɔn asem nie eto oman no etimu no se me man de nkola na hye mpanyimfo so won se ene nkola na hye mpanyimfo so ampa e wo man Ghana won se mbrante na di mpanyimfo no ukọ politics mu kura nkola na ewom na di mpanyimfo na politics mu natem ti won se abam ti wo se oman no basa asai. Ghana should be very fortunate say rade edina sema hye ya funum sa abre bia etisei mu na wo cheche yen ma ye beka kire oman. Hallelujah. And Isaiah chapter 3 verse 12 to 15 na mekaye no. Ti wo se oman no e se nkola na hye mpanyimfo so. Ene won se akola yentia akola. Ukwa amanyose mu amrante ne maba we wom edidi atem. Ukwa MPP a meti some of them abronye kasa ene atem obedi mampanyin dada. Oba NDC so a Sami Jamfi wo muade. Onwene se amanyosem no nye oni MPP na enya. E wo so hunu se oni oman no na enya enti so okasa e wo so man kasa ho banyam efise some of us ti wo tie enti wo fi se bi MPP ni bi aka biribi enti wo so de abufuo beka na wo didi atemu a de meme dwen se enti me mompa ye ma wo akwada we amuade na be minister wo be ye den. They don't think because churosem no emfa wo mo ho amanyofo no mfa Bible ho mfa Quran ho omu kwa asore kwa ketua bi na ye de nyankopon pe enti won so oman no mofra na edi mpanyimfo no atem nya na otro imu tubo so kwa MPP ubenya mrante edi DNDC mpanyimfo atem mpanyimfo a wabo no bra ewa amanyosem no abrabom ukwa NDC so obenya obi ti se rekaje ubenya Sami Jamfi kwakubu ahenom no so didi atem ni wura fi se u didi atem a yen ya eti wa eto aba no yen na wo pay vote na wo didi atem a ye hwewui na ni rafi enti say o Bible wo so oman no kwala no na hye mpanyimfo no so say oman wo mo hye won so na basa oman na say Isaiah chapter 3 verse 12 to 15 the spiritual state of Ghana say a very bad. Very bad. Now, after you mean teaching no a fair no hono. Say ya we ma me fa no nsia. Afise makasa chesa na me bundle no, me credit no ne ade. Na after yi ene prophecy se to aso ni. Enchai bia bi na eni Ghana muntie ho asem no. Enchai bia bi na eni Ghana na mampanyina ote akonwa so ifra akonwa no wobebo sa atenaye no e de beka Ghana ye mmra hwe ene ye mmra so hwe ene kronobo so se de be ye free wo opanyina a odi kai suai sa atenaye no ma no sa opanyina no ye beto aba no de ni dibreto wo muntie ni ye o me se ye wa atenaye bi na ka Ghana mmra no ho na mampanyina bi anya nsuaye na mampanyina this sector or this particular office, the constitution allow any president to establish that office, but this particular office wasn't there until the current president
in his first tenure, he established this particular office I am talking about. The first person who was appointed to mind that office resigned before the election. Now, a new person has been appointed to table that office. That person who has been appointed to mind that office, this prophecy goes to him. What we saw ahead of him. Enyo ono nku na di kan ya na di aba ya beka eba na kesefo no nyina de e beka eba tini de nie so tia e ono ane de sa office ya meka ho asemu yi na eni ho na mpanyina o tie akonwa so na bie no on first term e office o de bebo kro no ho ban e de beko atia kro no ene nsemoni kro no bo ene keta asehye corruption sa office no na onipa di kan yi no saa onipa no eye nipa orizane na ofrendi sim ena mampanya kufu ado bo ni din di saa dibre ne hye ne nsa orizane asa na yeto aba ehun sembe ye na sese ya bo bi din se onkotena saa atenaye no mimmodin saa atenaye no na de mehu ye nie mehu se enipa domo ho ne on ye adwuma de mu yasa fe aka ono na akwada kitikititi ne nkyɛn muntie revelation ni yo said erdi ye bi eba ene prophecy awade de ebe ene kasa kyerɛ yen ebe hwɛ video eti sa nipa yi America wabedi kane de no ye ndisi ni ampanyin bo ne di ma no kɔtena sa office na wa resign no obesi na nan no mehu sɛ edom wo no ye adwuma no nyina hyɛ white no bɔ tie black kama no wawro ni coat into a long is white ena omo a wo nyina hye white kama de hu yansa fei no obi ahwehwan na aka no ehu ye ne se akwada ketewa na a wo ye ababa ketewa na tene nkyɛn na o tro na so na fei ya begina no so agye ne pen na o de tro na firi ne nsam tie ni yiwo ne agye firi ne nsam ena me bisa se na onyankopɔn wo yi kyerɛ yi ekyɛsɛn ena o kyerɛkyerɛ mase se adwuma no ede ahye saa woni pa ne nsa no adwuma no ede ahye saa woni pa ne nsa no wo ye willing na obebo adwuma pa na nso so soritia bi bekoso every bia bia memodin wo mframam eti ontumi ye na adwuma no yie na ombe ha no a beduru ba bi no yare be ha no yare obe ya yare basa basa ebere obetro se wa resign na no ho ato no motiye wonam fam solution wo homa no ne dia ka de fa hu fam yare fam de ebia bibi na mpaye bi obema na boy de mintimi kan kiro wonam fam de wo so ye no ene se obesisi na so agina ne nan so de kosi pen no na ye agye free ne nsam a egina homa bribi no ye gye pen na free ne nsam na we se oti wona afi akwada ketewa na abetena wo nkyɛn na nipa no ye adwuma nyina firi abosan no so asifom na akwada ketewa bi oye oba ɛna wo so address se ono ahye white ebota no no tene nkyɛn ɛna still wo so obeye adwuma no obefa o haw ne amaniem ebesore emman free hand se honhum fam wo no wo twro na ye hu se obi gina wo kyɛ hye wo so agye wo pen a wadwuma sizi ɛna afoi the other side o yare bu bonu heavy o kaso areza na no ho ato no onyire no ho nse ne bambo se na onyire no ho hompo ne bambo tadua o ti medi dwuma ne yie sa ni pakro me mo ni din minim ni din me si brebi atran bi na wo mra no se o se ye create office bi obi a to me create se mampanyini ba na obi anya create mampanyini na kufu ado bae no ena obi create sa atran no obo NDC ni bi din de ne kwotena wo na me hu se o resign before the general election the person resigned na say no ma hu se de obi akwotena wo na amnipa wo nyina de ani je na obi ahye white eno mbo tie black enti me hu se omoti wo no so ti ni bem minim sa nipa no ba oti wo na di ye ba oti wo tia no oti wo ena wo mo address kama no behwe na so ti
eso te na beka ababa kitikiti be say 11 years no so address sa white bi bota no pe na otene nchen na nipa na for so ye adwuma no hu yen se nipa bi no abegina no so na se ye hye no so na omo ka won fi yo ye adwuma no omo je ne pen ye je pen ni se free ni nsam afo emi hu se owa no ayare basa okaso resign ana no ho ato ommompa ye yie asori a okro no nko ne yie atan na okotena onten yie so dwone okoto so na enu na ne gidie omu ene nasem onko yie ba me de be kanfo Yesu de ma no nipa kro fi se enema ye de ye ni hunu no onyankopon asoma ya ma oman kasae de etoso eye emrahye bedwani a ne papa eye ka ewo oman mu ne papa ne ye osofo kese a efe na apostle oye ka ewo oman menura me boso kakra na mabre oye ka ewo oman no oye oba woni manyoni bia na odin pa na awo Ghana emso ma wo mienu osemiensa na saa oba no oye kokọ onyini bebre mehu se group of people mehu se ye to abo ko nipa so one ena mehunu bees enwowa a eburu nipa atutu ba nipa so nwowa tutu ba nipa so enti mi bisai na de mehunu ye nie na de mehunu ye ne se enwowa no gina oma group won se bees enwowa a omo ye honi no oma no ya ena abo no ye toto no nso nipa na eto nti moa ene nipa abo ejina oma two groups from within and outside onhwe no hu yie na mbre bi e wona nimu no brebi boboba awrade de na di achesa ababa no ane papa ye cars e wo man mu a wo ye MP oni mrahye bedwane bi awo mienu semiensa na mihunu wa bis na mihunu abo ayeto no enti attacks e beba no so be from within and out physical attacks na mekai maka na na me chirechirem on se mekasa bebuom bi ko bi o wa wonyi nyankopon ni ti wan kan abebuom ansa na wa kire ogidi a wa kire na say director enti me say from within they will stand against her and outside they will stand against her Emma obefa gem papa afa me hu meti ye ne say yesi opese ofree parliament kra ojai mrahye bedwa no edi that person I'm talking about. If care is not taken, if that person care is not taken, that person may resign even as an MP. Tibiti na news na me hwehwe no senka menya no aka kire no na ma kire ndese se oyo fi se yawe wotumi na from within and outside. Praise God. Hallelujah. Sa baba wa meka no yekoko ne papa ye cars e wo man ne papa ye sofo pon pa e kon sofo pon a chese wo ye kesi sofo kesi afo de toso miensa ene me we the spiritual state of Ghana na me mu ye teaching and am ka se me wi a enura prophecy se kwa soro de kai me de be mamu de toso miensa me hu se adwuma ko bi o Ghana first na ye Ghana dia na omo ye nkitaudie nkratofo communication company na ye Ghana dia fully ena ekoba se mampanyikofo ba ehun se esei into the 70% ma outsiders e mo be show ma outside company ena odi 30% ma o my Ghana sa adwuma ko no sa telecommunication company American asem ne color ye red and white me hu se ade kese bi asim na ade no na apaja wo mu no ebe ye wo Ghana pa eye big news e wo Ghana ade kese bi basic confusion kese very big confusion endless ebe ye boom and it will affect the company ye hu eno so omo color red and white otie